Hello everyone. Today I will be talking about using bubble maps with your CLD students at home. This presentation will also be provided in Spanish. Please fast forward if you would like the Spanish version. Hola, esta presentación de mapas de burbujas está en español también. Por favor, adelante la presentación. Thinking maps can be great for vocabulary development, teaching adjectives, and teaching sentence structure, and building background knowledge for reading or writing. You can use thinking maps for just about any topic or subject. They can also be a great tool to help build vocabulary and language skills. For example, this bubble map on emperor penguins shows adjectives to describe our penguins. Students should be able to recall and produce adjectives such as colors, size, numbers, and more. You can see the subject, emperor penguins, in the middle. And you can see the adjectives and describing phrases in the surrounding bubbles, such as large, adapted to cold, and strong swimmers. You can also see other adjectives such as the color, size, and the habitat. These maps can also be used to help students with sentence structure and writing complete sentences. The example here says, "The big black dog ran through the grass. He had a bushy tail and a pink nose." Here you will notice that we have the subject, the dog, in the middle, and the adjectives and describing phrases in the surrounding bubbles. These are then used to rebuild the sentence. One helpful idea would be to write in the verbs on the connecting lines so your child can see the differences between past and present tenses. The two bubbles up top read, "The dog is big" and "The dog is black." These are both in present tense. However, the bottom two bubbles show the differences between present and past tense. The dog has a bushy tail or had a bushy tail. And the dog has a pink nose. The dog had a pink nose. This would be a great example to go through with your students if they are needing more attention in past versus present tenses. Double bubble maps are a version that allows students to think critically about comparing and contrasting two ideas. You can use these maps for comparing and contrasting, incrementing oral production, building background knowledge, and promoting higher thinking. Consider practicing this by comparing two books or movies your child has recently read or seen. When they find similarities and differences of the concept, ask your student to share them by pointing to the pictures and saying words like, "They are both small," or, "Unlike insects, spiders have two parts to the body." You will need to model the language that you want your students to repeat and practice. Use the same sentence until your child can say it without any help from you. Then you can move on to building new sentences using the same chart and continuing the same practice. Thank you very much for your support at home. This concludes the English portion of the presentation. Esta presentación le ayudará a entender cómo sus hijos aprenden inglés en la escuela con mapas de pensamiento y organizadores gráficos. Los mapas de pensamiento sirven para el desarrollo de vocabulario, enseñanza de adjetivos, estructura de la oración y enseñanza de conceptos. Usted puede ayudar a su estudiante en casa en todas las materias utilizando este mapa de pensamiento para aprender a describir conceptos. Por ejemplo,
Si tengo un mapa de burbuja del emperador pingüino, este mapa tiene adjetivos del pingüino, así animales sociales, los colores y adaptarse al frío. Ya que tengan el mapa completo, ayuda a su estudiante a decir oraciones completas para practicar lenguaje. Por ejemplo, el perro largo y negro corrió por la hierba. Él tenía una cola esponjada y una nariz rosada. Los adjetivos en la oración incluyen largo, negro, esponjada y rosada. Tienen verbos en tiempos presentes y pasados. El perro es largo o el perro tuvo una cola esponjada. Este tipo de mapa ayuda a que los estudiantes piensen críticamente acerca de conceptos y que puedan comparar semejanzas y diferencias entre ellos. Usted puede comparar y contrastar, incrementar producción oral, enseñanza de conceptos y promover pensamiento crítico. Les recomiendo que cuando lean 2 libros o vean 2 películas diferentes en casa, usen esta estrategia para que sus estudiantes piensen más profundamente de lo que leyeron y vieron. Cuando encuentran las semejanzas y diferencias de los conceptos, pídale a su estudiante que se la digas apuntando a los dibujos y diciendo palabras como los dos son pequeños o a diferencia de los insectos, las arañas tienen 2 partes en su cuerpo. Usted tendrá que modelar el lenguaje que quiere que su estudiante repita. Usa la misma oración hasta que el estudiante lo pueda decir sin ayuda. Entonces, repita con oraciones diferentes. Muchas gracias por su apoyo en casa. Hasta luego.